The line joining points A 6 comma 9, B minus 4 comma minus 4 are given. Okay, in which ratio does origin divide AB and what it is called for AB? So ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే A 6 comma 9, B minus 6 comma minus 4 అనే బిందువులు కలిపే రేఖాఖండం అనేది AB అయితే కింద క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఏమి ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి? సో ఈ రెండు బిందువు కలిపే రేఖాఖండాన్ని మూల బిందువు ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట. ఓకే, సో దీనికోసం మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ తీసుకుందాం. సో A 6 comma 9, B minus 6 comma minus 4. Okay, so this is x1, this is y1, and this is x2, this is y2, and the point 0 comma 0 O0 comma 0 divides in m1 is to m2. So let O0 comma 0 divides in m1 is to m2. Therefore bisection formula O is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So this is the section formula. So this is equal to, so this is 0 comma 0 m1. So m1 is m1 x2, that is x2 is minus 6 plus m2 x1, so that is m2 x1 is 6 by m1 plus m2 comma m1 y2, so that is m1 into minus 4 plus m2 into y1, that is 9 by m1 plus m2. Okay, so this is a order pair and this is another order pair. So we have to equate the first element of both order pairs. We get so this implies minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 0, and also minus 4m1 minus 9m2 by m1 plus m2 is equal to 0. So first we'll take this one. Okay, so this is wrong in here. 6 minus 6 comma minus 9, this is minus 9, not minus 4, this is minus 9. Okay, problem is given wrong. This is minus 9. So here minus 9, not for printing mistake. So this implies, similarly we can equate minus 9m1 plus 9m2 by m1 plus m2 is equal to 0. So in the both cases I will take minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 0. This implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to 0 into anything is 0. So 0, this implies minus 6m1 is equal to minus 6m2. So minus minus cancels. Therefore m1 by m2 is equal to 6 by 6. That is m1 is to m2 is equal to 1 is to 1.
సో ద రేషియో ఈజ్ 1:1. సో తెలుగు మీడియం చూడండి, ఏ 6,9 తీసుకున్నాను, బి -6,-9 తీసుకున్నాను. సో దీని x1 దీని y1 అనుకున్నాను, దీని x2 దీని y2 అనుకున్నాను. సో మూల బిందువు అంటే 0,0 దీన్ని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందంటే m1:m2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందని తీసుకున్నాను. అప్పుడు మూల బిందువు O ఏమవుతుందంటే m1x2 + m2x1 m1 + m2, m1y2 + m2y1 m1 + m2 అవుతుంది. సో O అంటే ఆరిజిన్ 0,0 ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఒక క్రమయుగ్మం, ఇది ఒక క్రమయుగ్మం కాబట్టి రెండు క్రమయుగ్మాలు సమానమైతే మొదటి క్రమయుగ్మంలో ప్రథమ నిరూపకం రెండో క్రమయుగ్మంలో ప్రథమ నిరూపకానికి సమానం అవుతుంది. మొదటి క్రమయుగ్మంలో ద్వితీయ నిరూపకం రెండో క్రమయుగ్మంలో ద్వితీయ నిరూపకానికి సమానం అవుతుంది. ఇప్పుడు రెండు ఈక్వల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనకి m1:m2 కావాలి కాబట్టి, నిష్పత్తి కావాలి కాబట్టి ఈ ప్రథమ నిరూపకాన్ని లేదా ఈ ద్వితీయ నిరూపకాన్ని ఏదో ఒకదాన్ని తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఈ ప్రథమ నిరూపకంతో సమానం చేశాను. సో దట్ ఇంప్లైజ్ -6m1 + 6m2 m1 + m2 0 వచ్చింది. సో ఈ విధంగా సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత మనకి m1:m2. సో మీ అందరికీ తెలుసు m1/m2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ m1:m2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6:1. అంటే దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది, therefore the origin divides therefore the origin divides the given line segment in 2:1 ratio, sorry 1:1 ratio, in 1:1 ratio. కావున మూల బిందువు AB రేఖాఖండాన్ని AB రేఖాఖండాన్ని 1:1 నిష్పత్తిలో విభజించను. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చేయాలి. సో దీంట్లో ఇంకా మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కూడా చూద్దాం. సో దీంట్లో ఇక్కడ చూడండి, బి ఇన్ విచ్ రేషియో డస్ పాయింట్ P2,3 డివైడ్ AB. సో P2,3 ఏబిని ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందని అడుగుతున్నాడు. సో మనం సేమ్ ఇందాక చేసినట్లే చేద్దాం, ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుందో చూద్దాం. సొల్యూషన్. సో ఫస్ట్ A is given as A 6,9 and this is 9 and B -6, -9. Let P 2,3 divides AB in the ratio m1:m2. Therefore P is equal to m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, m1y2 plus
m2 y1 by m1 plus m2. Okay. So what is P? So 2 comma 3. So this implies 2 comma 3 is equal to m1. x2 is so this is x1 and this is y1. This is x2 and this is y2. So m1 into minus 6 plus m2. m2 into x1 is 6 by m1 plus m2, m1 plus m2, comma m1 y2. So that is m1 into y2 is minus 9 plus m2 into y1. So y1 is 9 by m1 plus m2, m1 plus m2. So in this two order pairs equal, we have to equate the first coordinate in the first order pair and second first order pair in the second order, first coordinate in the second order pair. Okay, so this implies, so m1 into minus 6 means minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to 2. So this implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to 2 multiplied by m1 plus m2. Okay, so this implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to 2m1 plus 2m2. So this implies, so I would like to bring 2m1 to left hand side, that is minus 6m1 minus 2m1 is equal to 6m2 bring to right hand side, 2m2 minus 6m2. So this implies 6m1 minus 2m1, that is minus 8m1 is equal to minus 4m2. Okay, therefore m1 by m2 is equal to, both sides minus cancel, that is m1 by m2 is equal to 4 by 8. So this is 1 by 2. Therefore m1 is to m2 is equal to, m1 is to m2 is equal to 1 is to 2. Okay. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి, a 6 comma 9, b minus 6 comma minus 9, let p 2 comma 3, ఈ రెండు బిందువులు తీసుకున్నాను. p 2 comma 3 అనేది abని m1 is to m2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అనుకున్నాను అనమాట. అప్పుడు p యొక్క నిరూపకాలు దేనికి సమానం అవుతాయి? p ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెక్షన్ ఫామ్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ, m1 x2 ప్లస్ m2 x1 బై m1 ప్లస్ m2 కామా m1 y2 ప్లస్ m2 y1 బై m1 ప్లస్ m2. సో p యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటంటే 2 కామా 3 కాబట్టి 2 కామా 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 x2 అంటే m1 ఇంటూ మైనస్ 6 ప్లస్ m2 ఇంటూ 6 బై m1 ప్లస్ m2, m1 y2 అంటే m1 ఇంటూ మైనస్ 9 ప్లస్ m2 ఇంటూ 9 బై m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది. ఇక్కడ m1 ఇంటూ మైనస్ 6 అంటే మైనస్ 6m1 ప్లస్ 6m2 బై m1 ప్లస్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందులో ప్రథమ నిరూపకాన్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో ప్రథమ నిరూపకాన్ని సమానం చేసుకున్నాను. ఇక్కడ m1 ప్లస్ m2 భాగిస్తున్నట్లుగా వస్తే గుణిస్తుంది కాబట్టి 2 టైమ్స్ m1 ప్లస్ m2 వచ్చింది. ఇదంతా కూడా సింప్లిఫై చేస్తే మనకి m1 is to m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 is to 2 అని వచ్చింది. మన అంటే a 6 కామా 9 b మైనస్ 6 కామా మైనస్ బిందును కలిపే రేఖాఖండాన్ని p అనే బిందు ఏ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది? 1 is to 2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది. సో నెక్స్ట్, in which ratio does the point q minus 2 minus 3 divide AB? So similarly previous problem. So A solution,
A 6 comma 9, B minus 6 comma minus 9. So this is x1, this is y1, this is x2, this is y2. Okay, let q minus 2 comma minus 3 divides AB in the ratio m1 is to m2. Therefore, q is equal to m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2. So this implies q is minus 2 comma minus 3 is equal to m1 x2. So this is m1 x2 is minus 6 plus m2 x1, that is 6, by m1 plus m2 comma m1 y2. So m1 into y2 is minus 9 plus m2 into y1, that is 9, by m1 plus m2. Okay, so equating the first elements, that implies minus 6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to minus 2. So this implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to minus 2 multiplied by m1 plus m2. Okay, so this implies minus 6m1 plus 6m2 is equal to minus 2m1 minus 2m2. So this implies minus 6m1 plus 2m1. So bringing the minus 2m1 to left hand side, we get minus 6m1 plus 2m1, and bringing 6m2 to right hand side, minus 2m2 minus 6m2. So this implies minus 6m1 plus 2m1, this is minus 4m1 is equal to minus 8m2. Therefore, minus minus cancels, m1 by m2 is equal to 8 by 4. So this is equal to 2 is to 2 by 1. This is m1 is to m2 is equal to so m1 is to m2 is equal to 2 is to 1. 2 is to 1. So తెలుగు మీడియం చూడండి ఒకసారి. లెట్ a 6 comma 9 b minus 6 comma minus 9, దీని x1 దీని y1 అనుకున్నాను, దీని x2 దీని y2 అనుకున్నాను. సో లెట్ q minus 2 minus 3 అనేది ఈ రెండు బిందువులు కలిపే రేఖాఖండాన్ని m1 is to m2 నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అనుకున్నాను. అప్పుడు q యొక్క నిరూపకాలు ఏమవుతాయి? సెక్షన్ ఫార్ములా ప్రకారం, విభజన సూత్రం ప్రకారము m1 x2 plus m2 x1 by m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 by m1 plus m2 అవుతుంది.
సో q అంటే దేనికి ఈక్వల్ ఇక్కడ మనకి -2, -3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m1 x2 అంటే -6 ప్లస్ m2 x1 అంటే m2 ఇంటూ x1 అంటే 6 బై m1 ప్లస్ m2 m1 y2 అంటే m1 ఇంటూ -9 ప్లస్ m2 ఇంటూ 9 బై m1 ప్లస్ m2. ఇక్కడ రెండు క్రమయుగ్మాలు ఉన్నాయి, రెండు క్రమయుగ్మాలు సమానం ఇచ్చాడు కాబట్టి దీంట్లో ప్రథమ నిరూపకం వచ్చి దీంట్లో ప్రథమ నిరూపకానికి సమానం అవుతుంది. therefore -6m1 plus 6m2 by m1 plus m2 is equal to -2 అవుతుంది. therefore -6m1 plus 6m2 is equal to -2 multiplied by m1 plus m2 that is equal to -2m1 -2m2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి ఈ -2m1 నుండి తీసుకొస్తే +2m1 అవుతుంది, ప్లస్ 6m2 నుండి తీసుకెళ్తే -6m2 అవుతుంది. సో -6m1 plus 2m1 అంటే -4m1 అవుతుంది, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -8m2 అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయి, m1 by m2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/4 దట్ ఈజ్ 2/1. సో m1 is to m2 ఈజ్ ఈక్వల్ 2:1 వచ్చింది. సో ఇంతకుముందు మనం చేసాం P అనే బిందువు ఇలా చూడండి అమ్మా, సారీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. సో ఇది AB రేఖాఖండం అన్నమాట, ఇది AB. సో దిస్ ఇస్ లైన్ సెగ్మెంట్ AB. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ లైన్ సెగ్మెంట్ AB. సో ఇప్పుడు ఇందులో P అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ P అనే పాయింట్ ఉంది. ఈ P అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే దీన్ని 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే AP is to PB ఏమో 1:2 అయింది. అదే ఇప్పుడు Q అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే ఈ Q అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది. ఈ Q అనే పాయింట్ ఏం చేసిందంటే 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసింది. అంటే AQ is to QB ఎంత వచ్చింది, జాగ్రత్తగా వినాలి అందరూ, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. AQ is to QB ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది, 2:1 వచ్చింది అనమాట. AP is to PB is equal to 1:2, అదేవిధంగా AQ is to QB is equal to 1:2 అయింది. సో ఆటోమేటిక్గా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక లైన్ సెగ్మెంట్ని 2 పాయింట్స్ 1:2, 2:1 రేషియో డివైడ్ చేస్తాయో ఆటోమేటిక్గా ఈ లైన్ సెగ్మెంట్ 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది అనమాట. 3 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అయిపోతుంది. అంటే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, మీకు ఎవరన్నా ఇలాగ చిన్న ఒక స్టిక్ ఇచ్చి దీన్ని 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేయమన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఈ స్టిక్ని మనం ఏం చేయాలంటే 1:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక లైన్ పెట్టుకోవాలి, ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. అదేవిధంగా 2:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు ఈ మార్క్ దగ్గర ఈ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసాం అనుకోండి, ఈ స్టిక్ ఏమవుతుంది మనకి 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, 3 ఈక్వల్ పార్ట్స్ కింద అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ A6,9 మైనస్ B -6,-9 అనే రెండు బిందువులు కలిపే రేఖాఖండాన్ని P అనే బిందువు Q అనే బిందువు ఏ నిష్పత్తిలో విభజించినాయి, 1:2, 2:1 నిష్పత్తిలో విభజించాయి. కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఈ రేఖాఖండం 3 భాగాలు అయిపోతుంది. కాబట్టి సో ఏదైనా ఒక రేఖాఖండాన్ని ఒక రెండు బిందువులు 1:2, 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తే ఆ రెండు బిందువుల్ని ఏమంటామంటే మనం పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్. ఇఫ్ 2 points divide the given line segment in the ratio 1:2 and 2:1, then those points are known as point of trisection. So P, Q ని ఏమంటాం అంటే మనం P, Q are known as point of trisection. ఓకే, పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటమాట. తెలుగులో ఏమంటారంటే త్రితాకరణ బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటారు. దీనికి మరో పేరు కూడా తెలుగులో అయితే ఏంటంటే సమత్రికండన బిందువులు. ఎగ్జామినేషన్లో ఒకసారి ఎలా అడుగుతూ ఉంటాడు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు. తెలుగు మీడియం, ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఒకటే పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ అంటారు. సమత్రికండన బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు, ఇలా రెండు మాటలు ఉన్నాయి. సమత్రికండన బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు. సమత్రికండన బిందువులు, త్రితాకరణ బిందువులు అంటే ఏంటి, ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని 1:2, 2:1 రేషియోలో డివైడ్ చేసే బిందువులను ఏమంటాం అంటే మనం సమత్రికండన బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటారు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ meant by point of trisection? A line segment is divided in the ratio 1:2 and 2:1, then those points are known as point of trisection. ఓకే, త్రితాకరణ బిందువులు లేదా సమత్రికండన బిందువులు అంటే ఏంటో
మీ అందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. The points which divides the given line segment, the ratio 1:2 and 2:1 is known as point of trisection. The points divides the line segment into 3 equal parts. This is called point of trisection. ఒక ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని రెండు బిందువులు 1:2 2:1 రేషియోలో విభజించినట్లయితే ఆ బిందువులను మనం సమత్రికరణ బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అంటాం. ఒక ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని 1:2 2:1 రేషియోలో విభజించినట్లయితే ఆ రేఖాఖండం ఆటోమేటిక్గా 3 సమాన భాగాలు అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రెండు బిందువులు ఏమంటాం అంటే మనం సమత్రికరణ బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటాం. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే ఎగ్జామినేషన్లో మీకు పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పి 2 పాయింట్స్ ఇచ్చేటంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఆ 2 పాయింట్స్ని 1:2 రేషియోలో 2:1 రేషియోలో సెక్షన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయాలంటే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, కోఆర్డినేట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎగ్జామినేషన్లో మనకి త్రితాకరణ బిందువుల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగితే ఏం చేయాలంటే ఆ త్రితాకరణ బిందువులను ఏదో అనుకొని 1:2 రేషియోలో ఒకసారి 2:1 రేషియోలో ఒకసారి మనం వాటిని డివైడ్ చేయాలి. సో ఆ విధంగా చేసినట్లయితే మనకి త్రితాకరణ బిందువులు యొక్క నిరూపకాలు వస్తాయి. అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ రెండు బిందువులు ఏం చేస్తాయంటే ఆ ఇచ్చిన రేఖాఖండాన్ని 3 సమాన భాగాల కింద విభజిస్తాయి అన్నమాట. దీన్ని పాయింట్ ఆఫ్ ట్రైసెక్షన్, సమత్రికరణ బిందువులు లేదా త్రితాకరణ బిందువులు అని అంటారు. సో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూద్దాం. ఫైండ్ ద ట్రైసెక్షనల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద లైన్ జాయినింగ్ 2, -6 అండ్ -4, 8. ఓకే, ఇచ్చిన బిందువులను కలిపే రేఖాఖండానికి త్రితాకరణ బిందువులను కనుగొనండి. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఇది. సో దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు సొల్యూషన్. let a 2, -6 b -4, 8 are 2 points joining the line segment joining the line segment let P, Q are trisectional points. P, Q are trisectional points in which P divides in the ratio one is to 2 and Q divides in the ratio 2:1. Now
Therefore, P is equal to the coordinates of P is equal to 3 మీడియం చూడండి ఒకసారి A 2, -6 B -4, 8 అనేవి 2 పాయింట్స్ని అనే 2 పాయింట్స్ AB అనే రేఖాఖండాన్ని జాయిన్ చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా P, Qలు ఏమనుకుంటున్నానంటే త్రితాకరణ బిందువులు అనుకుంటున్నాను. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే P అనే బిందువు P divides in the ratio 1:2 and Q divides in the ratio 2:1. అంటే P అనే బిందువు AB రేఖాఖండాన్ని 1:2 రేషియోలోని, అదేవిధంగా Q అనే బిందువు AB రేఖాఖండాన్ని 2:1 రేషియోను డివైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు P యొక్క నిరూపకాలు ఫార్ములా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం సెక్షన్ ఫార్ములా విభజన సూత్రం వేసుకోవాలి. ఇక్కడ విభజన సూత్రం సో m1x2 ప్లస్ m2x1 by m1 plus m2 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Okay, so this is equal to, here this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2, and the ratio m1:m2 is 1:2. So m1 is 1 and m2 is 2. So this is equal to 1 multiplied by -4 plus 2 multiplied by 2 over m1 plus m2, that is 1 plus 2, comma m1y2, that is 1 multiplied by 8 plus 2 multiplied by -6 by 1 plus 2. So this is equal to 1 into -4, that is -4, 2 2s are 4, -4 plus 4 becomes 0, 0 by anything is 0, so this is 0, comma 1 8s are 8, 2 6s are -12, -12 plus 8 is -4, so this is -4 by 3. So this point is -4 by 3. Okay, so this is the ratio divided by P. So next, the coordinates of Q is equal to, same formula, m1x2 plus m2x1 by m1 plus m2, comma m1y2 plus m2y1 by m1 plus m2. Okay, so this is equal to m1x2, so that is here this time m1 is 2 and m2 is 1, so this is 2 times x2, x2 is -4 plus m2 is 1, so 1 multiplied by x1, that is 2, by m1 plus m2, that is 2 plus 1, comma m1y2, so m1 is 2, 2 multiplied by y2 is 8 plus m2y1, so m2y1, 1 multiplied by y1 is -6 by m1 plus m2, so m1 plus m2 is 2 plus 1, so this is equal to 4 2s are 8, -8, 1 2s are 2, -8 plus 2, that is -6 by 3, that is -6 by 3 is -3, -2, comma
8 2s are 16. 16 minus 6, that is 10. 10 by 3. So this is minus 2 comma 10 by 3. So these are the point of trisections of the given points joining the line segment 2, minus 6 and minus 4, 8.